Hi mga higala! My name is V and welcome to my life adventures! So this is our second day in Osaka, Japan. We woke up too early in the morning, like mga 5 a.m. to 6 a.m. But niabot na mi sa Osaka Castle at almost 9 a.m. As a first-time tourist here in Japan, medyo naglisod jud mi noon saon pag-navigate padulong sa mga tourist spots here in Osaka. Pero kadugayan no, as time goes by, na-learn na namo saon pag-navigate and di jud namo na malimtan ang pagpangutana sa mga locals and kaluyan rapud no kay makaabot rapud mi sa among mga destinations. Sa kalayo sa among gipang biyahe o gipang baktas, nikutoy gid among mga kuto-kuto so timing nakita mi convenience store or konbini in Japanese. So far no ang Lawson chicken ang pinakalami para sa mua. So hapit na jud mi makaabot sa destination no, mao ni ang entrance padulong sa Osaka Castle. Konting kembot na lang jud no og nakita na jud namo ang Osaka Castle. Happy kay mi ani no kay bisag unsa kalayo sa among gibiyahe pero first time namo makakita og castle. Of course ni aura dayon ko uy kay panagsara ta diri. So here's the ticket booth. But we already purchased our ticket through online maong gipadiretso na migsulod sa guard. I'll just share a very brief history about Osaka Castle. The castle was built in 1583 by the legendary warlord Toyotomi Hideyoshi. And tungod niya, nagkahiusa ang Japan during the Azuchi Momoyama period. And the materials used in the construction are stone, wood, tiles, and iron. Kani nga castle is daghan na gipang-agian like gera, sunog, and reconstruction, but despite of that, Osaka Castle has stood tall, embodying the spirit of the Japanese people. Today, visitors from around the world come to explore its majestic grounds, impressive architecture, and learn about its culture and the past. So we went up to the highest floor of Osaka Castle and nakita namo ang city view sa Osaka. Sayang lang kay wala namo na-avail ang free boat ride around Osaka Castle kay dili na kaya sa among time. So paghuman na mo og tour inside Osaka Castle, we decided nga mugawas na and mag-tour na lang pod around Osaka Castle. Naka-decide na lang mi nga magsakay na lang og road train para exit kay dili na jud namo kaya no, sakit na kay among tiilan ni og hawoy. So, namalit na lang mig mga bento boxes for lunch, no. Ang ako napili is chicken with pasta and then kay GM is tonkatsu with rice. Diri sa Japan, no, kay normal na lang kaayo makita jud ka og mga luxury cars. Diri nangita mi og spot para makaingkod mi to eat our lunch. I'll end the video here and sa next vlog, I will post about the continuation of our second day here in Osaka. Hope to see you again and follow for more. Sayonara. Sige, bye!